c'est vrai qu'on n'avait plus trop le choix d'ailleurs. Donc voilà, on était dos au mur et puis il fallait gagner pour rester dans la course. C'est ce qu'on a fait. Faut pas non plus s'enflammer. On rejoue samedi, il va falloir gagner à nouveau. Là dernièrement, je joue milieu de terrain défensif. C'est vrai que c'est pas le poste que je préfère parce qu'il faut que je sois beaucoup plus concentré à la phase défensive. Je suis moins libéré, donc plus bridé. Mais voilà, si c'est pour le bien de l'équipe, et si on doit jouer comme ça pour aller aux séries et puis justement pour aider les coéquipiers, je le ferai. Yeah, if we went down 2-0 to them, this was obviously a must-win game for us at home. We needed these points to get back into it, put us in a position to play a game Saturday against a team directly in front of us. So yeah, it was extremely important, and then credit to our guys for going and getting those 2 goals before halftime, and I guess holding on for the rest of the game. Yeah, for sure. I don't know if you guys could tell, but both of our center backs were beat up a little bit physically, so they were warriors in the mentality that they had to close out the game. You look around, there's 4 or 5 guys with bandages, wraps around their legs, just pushing through and trying to do everything to push this team to where it needs to be. And it doesn't get talked about a whole lot, I'm sure, but those guys, Rudy and Yuka, Bakary, Orji, all those guys were battling something. So, to push through the game and finish it with 3 points, I'm sure it makes their bodies and their minds feel good. Honestly, it felt like, oh my God, this is kind of how it's been lately. So, there was a game, I think it was 2015 or 2016, where we played San Jose at home and had to make a late penalty save in that game, and I remember that feeling like it was a turning point in the season for us, and we got in the playoffs, and hopefully this can prove to be the same. Oui, évidemment, tu veux toujours revenir au jeu dans une cause gagnante, c'est ce qui est arrivé. J'avais hâte de retrouver le terrain, ça faisait trop longtemps pour moi que je m'étais absenté, donc de retrouver le terrain à la maison puis d'offrir les 3 points aux partisans, ça fait extrêmement du bien. Oui, évidemment, c'est sûr qu'en premier lieu, quand tu entends la foule qui est un peu crinquée puis qui est content de ce qui vient d'arriver, ça donne un petit boost de plus de savoir que Bush nous a sauvés 2 fois plutôt qu'une, puis qu'il est là pour performer, d'avoir un peu notre bac, comme on dit dans le vestiaire. C'est encourageant, donc maintenant on veut un peu rendre l'appareil, puis c'est ce qu'on a fait en marquant 2 buts back-à-back tout de suite après. Donc non, c'est un gros jeu. Je pense que c'est le moment tournant en fait du match. On savait qu'on ne pouvait pas échapper ce match-là. Puis comme Bush l'a dit, il fallait grinder. C'était pas la plus belle des manières. Je pense qu'on a un peu mal géré le ballon dans certaines situations. En deuxième demi, quand on était dans leur zone, on s'est un peu trop précipité. On aurait dû plus calmer le jeu. Donc on était poussé à peut-être défendre plus qu'on le voulait. Puis l'entraîneur l'avait mentionné avant le match, quand on est allé à 1-0 contre Toronto. Bon, j'étais pas là, mais ce qui est ressorti, c'est que dès qu'on a marqué, on est revenu à l'arrière, puis on a un peu parké le boss. Puis c'est pas ça qu'on voulait faire aujourd'hui. Inconsciemment, tu le fais un peu, mais non, je pense que tout le monde avait très, très, très soif de victoire. Puis comme j'ai dit, c'était pas un match qu'il fallait échapper. Avec tous les matchs qui reviennent à la maison, honnêtement, il fallait grinder, puis c'est ce qu'on a fait. They were more convinced to go forward, to pressure, to go higher. They were more convinced, and that it's important. And we, if you notice the way we score, is that we were looking to make those passes and we were looking to go forward instead, passing the ball back to our goalkeeper. So something that it was obvious for us that in the second half against Toronto, we passed the ball back to Evan 25 times. So I told them that I was embarrassed about that they should be embarrassed. And obviously, you can pass the ball back to the goalkeeper for sure, but not 25 times. So today, the approach was much better. The ideas, very good. We know nothing is going to be easy. Vancouver was a good team.
They have chances, yes, and we have a lot of chances too. So I think we started to believe more in ourselves, which is important, and especially here at home with 5 more games to play at home, we need to continue believing, and we need to continue with that mentality and attitude. It doesn't mean that we're going to win everything, but if we can play with that attitude, that intensity, that mentality, I'm totally sure that not only the fans, but I'm going to be at peace with them, and they're going to be happy for what they bring to the field. Let's face it, very important win. I think we started off very well. We started off trying to attack, putting pressure. Sadly, they have very talented players. By the way, Vancouver is a very good team, and as I mentioned, Vancouver has scored in every game that they play. So it's a very tough team. It's a very talented team. So yeah, they score. Yes. Then it was a PK, no PK, whatever PK, and but PKs are part of the game, and it's a possibility that they miss or the goalkeeper stop the PK, and definitely the referee noticed that Ricketts went too soon into the area. Repetition, another opportunity for them to score, and we stopped. So that's part of the game. Not convincing for him, but it's part of the game. Thank you. Merci. Thank you, guys. Thank you.